Sei zogen auf Ren eigenen son gabamals under vergult is our indemmer sie vor die Turset es war een Donnerstag speeder nachmittig die Art von Tag, and dem die Sun netways, ob sei schinnen oder fro Farabend Macken Sol. Evelyn stand auf der Veranda in Ehrenhausen und hielt ein wieder verwendbar Inkost, die mit einem Brotleb, een per Conservendosen mit Bohnen und einem Brathähnchen, das noch warm durch das Plastik war. Sie Drehkeit ihre Hheif die gegen die Angster, ihre Tura unmerkt. Das et was nit stimmt. Der Schausel passt nicht, sie probiert es noch einmal, dreht in langsam schnell, dreht in als ob sie vielit infakt nicht klar dacht. Aber es war nicht ihre Hand die falsch war. Es war das Schloss. Der Riegel war ausgetauscht worden, sie klopft inmal. Dan zweimal dan lauter mit der Faust. Immer noch die Ankost zu haltend, immer noch ihre Weich blow strickjack tragend, die Schwach nach Lavendel Roch. Immer noch gestehend was sie 22 Jahre lang gestanden hat. Und dan orfnit sich die Tur nur ihnen spalt. Ryan's Freundin Natalie Spita durch den Spalt. Ihr Augenbrauen hatche Jasagen. Also Tisikinen Bissich Erwartet. Oh hallo. Du solltest doch erst Peter Zero Sake sein, Evelyn Blinzelt. Warum kann ich nicht ins Haus? Natalie zugert. Sie blicket über ihr Schulter Zuruke dan trat sie nach draus in unzog die Tur hinter sich zu. Ich denk. Ryan wollt mit der Darber sprechen. Mit mir Werber sprechen. Du once nicht mehr higher, still feel wie ein Ziegelstein. Evelyn hielt ihr Inkost zu fester. Plötzlich unsicher was sie mit ihren nun machen salty. Brustwort eng. Was hast du gerade gesagt? Natalie gab ein nervous says Kleid Cheln von sich, die Art, die Menschen verwenden wenn sie so tun als wu reals normal. Sie mal is sein nur Papierkram sacken, nickets personliches. Ryan sagte du hast zugestimmt. Die Erken zu Bertragen. Ich was, sagte du hattest vor ein per Watchen unterschrieben. Erinnerst du dich an all die Dokumente am Q-Chentisch? Evelyn start an langsam began as zu klicken. Die Formulare die Art wie Ryan ihre Fragen abtat sagt. Es sie nur Haushaltsführung, das war die Dingen Ordnung bringen müssen, das dies das Haus schusen word, falls der etwas passiert. Sie hat vertraut. Sie hatte Remson vertraut, und jetzt zitterten ihre Ernend. Natalie wartet nicht auf weiter Fragen. Sie skluf wieder hinein unmermelt etwas Daven, Ryan anzurufen. Die Tur schloss sich wieder verigulti sich wieder. Evelyn stand ein vol minute dan unfefunf en dan zen niemand orfnet die Tur wieder, und sie klopfte nicht. Sie ging die Stufen langsam hinunter, das ege Hunchen immer noch unter dem Arm wie ein Baby. Sie wusst nicht wohin sie ging aber sie wusst, das sei nicht wieder hineintet. Aber Ryan hate nicht nur Haus Gentleman, Name etwas tiefers. Und Evelyn war dabei, sich Gino deren zu erinnern, wo sie war. Lange vor all dem Papierkram vor Natalie, bever Veranda fremd word, war Evelyn mehr als nur ein Frau in einem Haus gewesen. Sie war ein Mutter gewesen. Und nicht nur für Egengemanden für ihn kind das niemand sonst wollte. 1996 arbeitet Evelyn in der Nachtschicht im St. Joseph's Hospital in Jackson, Mississippi. Sie war ein Stationsschwester, zu verld sig, ließ ein Frau die Angsteren Frieden damit gemacht hat. Kein Eigenkinder zu haben nach zwei Fehlgeburten und einer Geschiederten IVF-Runde. Der Kummer war ein Narbe unsagbar, aber tief. Und dann eins Nachts, traf sei Ryan. War mit einem gebrochenen Handgelenk gekommen, kam zwei Jahre alt blass unter ein Hart, trug ein T-Shirt und drei Grars und zu groß mit Senflecken am Kragen. Sein Pflegemutter blieb nicht einmal im Krankenhaus. Sie setzte ihm beim Jugendamt ab und ging. Evelyn ging nicht auf die Suche nach einer Adoption. Aber manchmal klopft Gott nicht. Manchmal setzt Infak in Baby und den Arm unfordert dich heraus as Wegzuligen. Ryan war dirsten Tage still. Klammert sich nur an Kittel wie ein Rank. Sprach mit niemandem. At nextes se den sie füttert in. It was an Airline sich secher few alen. Und das war genug. Zwei Monis Peter richit sie dirsten Papier ein. Sex Monat danach hatter a ren nachnamen.
Ihr Freunde dachten, sei Waller reverat. Eine lehnste Hände schwors Frau Andre sig adoptut einen Wesen Kleinkind mit Verhaltensproblemen. De Chen, Versiches du das Gan System zu retten, nein nur diesen einen, Antwortet sei. Evelyn gab Ryan als was sie nie hat. Einschlafzimmer mit einem Renwegenbett, Pausenbrot mit seinem Namen in Marker, Schwimmstunden Klavierstunden Samstagsausfall zu. Hat Asthma, sie fand den besten Kinderarzt. Problem beam lesson. Sie stellt einen Tutor ein. Sie lordi en, Wayman Herr Flechtet, indem sie sein Actionfiguren benutzet damit wissen wajuard. Wayman sichem ein Zucken en Ftij Tarkter Kima Mert. Sie ließ in Dankeskarten nach Weihnachten schreiben. Und sie verpasst nie ein Elternlehrer Konferenz. Aber nicht als war perfekt. Als Ryan älter word dedeten sich die Dinge. In der Mittelstufe begann Fragen zu stellen. Warum sie anders als du? Warum starren die Ludem Leden en? Warum denken das ich adoptiert bin? Sie antwortet immer mit denselben Worten. Weil du es bist, aber das bedutet nicht, das du net meiner bist. Akzeptiert es nie vollständig. In der Highschool word distanziert, bis zum College kam nach Haus. Und wenn kam, war es immer schnell. Bernachtungsbesuch, ein Abendessen, hey Mama, biver mit seinem Handy in der Hand hinausgerat. Aber Evelyn beschwert sich nie. Sie leist die Lichter an. Heilt sein alte Zimmer Gino so wie es verlassen hat, glot waiter das Liebe auch still Liebe, genug war. Dan starbe man und plötzlich kam Ryan auf der Vorbe. War zuerst hilfreich renig dakrinen den Reisen, erinnert sie daran. Ihr Blutdruckpillen zu nehmen. Manchmal brachte Natalie mit und sie saß auf der Veranda, wat Evelyn Maisbrot macht und Jeopardy schaut. Sie dacht, die Dinge helten aber was sie nicht wusste war das Ryan nicht nachhaus gekommen war, wieder aufsuben, kam, Inventor zu machen. Und bis sie es merkt, war Name von der gestrichen und Vertrauen verschrott verkauft. Aber ein Mutter just nicht. Und Evelyn erinnert sich bereits in Jeeds Opfer, das sie gebracht hat. Evelyn verbracht dies Nacht in Auto. Sie parkte 2 Blocks vom Haus entfernt. Nun was für her Haus war, vor einer Reihe von Doppel-Usern mit abelturnder Farbe und Plastikstillen auf den Veranden. Sie weinte nicht einmal. Aber ihre nen blieben bei Sinn und zwei am Lenkrad verriegelt, auch nachdem der Motor aus war. Das Brathhachen saß unber hart auf dem Beifahrersitz, jets kalt, fett sickert durch das Plastik. Sie start durch die Windschutzscheibe, ihre Augen auf Necks fixiert. Trauer hat ein Art, Schauer in denen Lungen zu sitzen. Nicht nur vom Verlust von Menschen, sondern Daven zu erkennen, wo sie von vornherein nie waren. Als a man Leonard vor 3 Jahren in einer falsch diagnostisierten Blutrinsel starb, dachte Evelyn, der Schmarz, Keier ninti nicht tiefer schneiden. War gleichut Jewesen ein man weniger word als Jewet. Sie lernten sich in der Kirche kennen, verliebten sich über Gebreitenen Wells an Bibelvers verbrachten 29. Jahre damit Zuhause aufzubauen des Aufglauben und Vergebung ruht. Aber dieser Schumers, dieser Verrat hat einen anderen Stich, Mennechesten Morgen ging Evelyn zur Bank, Konnte zu Oberprüfen, Teils Gewohnheit, Teils notwendiget, es war fast lustig. Der Saldo hat sich nicht geändert, weil Ryan das Geld nie anerhörte, weil Ryan I wusste, dass es existiert. Nach Leonards Tod versity das Krankenhaus, Schuld zu vermeiden. Sie sagten es sei ein naturliche Komplikation. Aber Evelyn war zu lange Krankenschwester gewesen, das Muster nicht zu erkennen. Sie drei nicht. Reach beschworden ein, beriet sich mit einem alten Anwalt frauend, und 2 Jahre später gewann sie einen Kunstlerprozess, den niemand vermöglich gehalten hat, $9.5 Millionen. Sie huldes niemandem, nicht einmal Ryan. Sie bewegt es in einen separaten Trust unter ihrem Mitschennemen, aufgeteilt auf ein Handvoll Konten. Es war nicht aus Paranoia. Es war Seelenfrieden, etwas Heiliges Geheims. Den Geld verändert Menschen und manche Dinge bleiben besser unter dem Radar. An diesem Tag, im Bankfeuer sitzen mit Geschwollen Kanzeln,
und in zwei Teil Gebrochenem Geist, erkennt Evelyn etwas anders. Ryan hat nicht nur Vertrauen verraten. Hat sie Unterschieds and. Sie hat vielleicht das Haus nicht mehr, aber sie hat Ressourcen. Sie hat Wissen. Und sie hat noch ein warf. Die Ryan nie gelernt hat zu benutzen, gettelt. Also but sie ein Motelzimmer in Meridian Zaltibar, zui any chat keen fragen, sie brauch einen Plan. Aber mehr als des braucht sie still zu sitzen und sich daran zu erinnern, zum Teufel sie war. Sie blätter durch ein altes Notizbuch. Das sei in ihrer Handtasche aufbewahrte Gebiet, Telefonnummern und handgeschriebener Erinnerungen, ihre Cousine in Lafayette anzurufen. Auf der Hexite war ein Notiz, die sie vor Jahren gekritzelt hat, am Tag als der Jurixverglich durchkam. Lass gel dich nicht lot machen. Lass es dich ruhig machen. Lass es der Zeit kaufen. Sie chelt auf die Zeit. Ryan dachte hittade sie rausgeschmissen, aber hat keine Ahnung. Das sie gerade befreit hat. Aber Freiheit bedeutet nicht Comfort. Noch nicht. Und Evelyn hat noch einige Führer zu durchkreiten, Biver sie wieder ostig. Das erst mal als Ryan einen Stapelpapier vor sie Letty war es ein Sonntag. Evelyn saß am Kiechentich und faltitgestört Chair. One Render offen in einem Kartoffelkuchen-Ticket. Ihre Schmerzen an diesem Tag. Region kam, sie kann es in ihren Nochen spüren, aber sie chelt durch. Ryan war on Anruf Vorbage kommen. Und obwohl sei keen Barashungen Mocket, sag sie sich, vielit vermisste sei. Kam hierin in einem dieser Schimmelen, kera perbetunten Hemden, diosen als geraten sie zu jemand anderem Kararper. Natalie falt Blick kam von ihrem Telefon auf. Hey Mama! Sagt und gab ein Hobby Umarmung. Wir haben einige Papier mitgebracht. Nix Ernstes, besturen und dem Haus zu helfen. Dinge auf der Reichigkeit offer human. Wheat du Evelyn Runzelti die Stern, was für Papier. Ryan zog einen Ordner heraus wie ein Zauberer mit einem Kartendeck. Trust Papierkram, Immobilienbetragung einige Vollmax. Sprach wir haben es prüfen lassen. Natalie's Firma mat dies Art von Zug die ganze Zeit. Willig Standard. Natalie meldet sich hinter ihrem Bildschirm zu Wort on aufzublicken. Isis nur ein Weg wer Magenswort zu Schusen Miss Carter, Nachlasswerfer Vermeiden. Sie wollen immer noch für alles abgedeckt. Ich heb nicht darum gebeten etwas zu vermeiden, sagt Evelyn Lees. Ihr nennt Rutten auf dem ungefalteten Handtouch. Ryan kichert. Ich weiß. Die Schab machen wir es für dich. Sie mal wenn der etwas passiert, ich mein, Gott bewahre, wadri is ein durcheinander, das Haus und dienen nehmen auf allen Dokumenten zu entweren. Das stellt nur sicher. Das die Dinge in der Familie bleiben. Evelyn start auf das Papier. De Buchstaben schwammen einwendig. Sie trug ihre Lesebrill nicht auf sie hast. Weil sie die Seiten ihrer Näsniff. Ryan bemerkt es. Hier sagt und Riti einen Stift. Ich heb die Unterschriftstellen markiert. Du musst dir keen Sorgen über den Rest machen. Ich bin skan alles mit ihnen durchgegangen. Sie Gertie, sie wollt etwas sagen etwas why. Ich sollte wahrscheinlich jemanden das anschauen lassen. Oder warum brauchst du jetzt ein Vollmacht? Aber Ryan war ihr Baby. Ihr kleiner Junge der Frau her Weinte. Wenn sie in seinem Kinderbett vorbeiging. Der Jeeds mal einen Inhalator brauchte, wenn zu oft Word. Der mit dem sie die ganz Nacht ableib. Als mit Sex Windpacken bekam und sich weigert zu schläfen, on ihre Hand zu halten, also unterschrieb sie Zeit für Zeit. Schurstet sogar. Als sie ihren Namen kritzelt, du Max Jessica Mama, sie lacht einmal nur ein Lufsto, der Kuchen Timer ging und sie stand auf, den Ofen auszuschalten. Dieser Moment bleib wochenlang in ihrem Kopf. Der Jurich von Zimt und Verbranntem Zucker, das Jurich des Stiftkapsel klickens. Das Cheln auf Natalie's Jesset. Das sich infak einwenig zufrieden anfühlt. Sie wusste es damals nicht aber dieser Nachmittag war das letzte Mal, dass sie Jimmels in diesem Kuchentich sitzen würdet. Denen Chesten Bissige waren Kilkuroser. Ryan begann mit Kontos Gen und Investoren Freunden aufzutauchen, die sie nicht kennenlernen wollt.
War immer beschäftigt sprach immer über das Umbauen von Immobilien den Aufbau von Portfolios, zu Has Eigenkapital war. Das darauf wartet Freigeschaltet zu werden. Begann sie Natalie Evelyn zu nennen das war nu. Und eins Tages, rennt sie die Beginningen im Vorgarten Goss, rennt sie Natalie Sagen. Sobald diesen Ort schließen können endlich dies Wohnung in Dallas bekommen. Da begann Evelyn ein klein Tasche zu packen, nur für den Fall. Sie verstecket ihre Bibel renpass das letzte Foto, das sie von Leonard hat, und ihr Notizbuch mit den Bankinformationen für den Vergleich, von dem zu Ryan halt hat. Kuarper buek sich net mehr so schnell. Aber Geist war immer noch scharf genug, zu wissen wann Liebjörnen war. Aber Evelyn war net so weit gekommen. Nur Zusischen, aus was sie Ochbot hat verschwund. Nicht Ryan deren zu erinnern wessen Namen wegegeben hat. Der Tag an dem Ryan sie einen Gast in ihrem eigenen Haus nannte sagt Evelyn kein Wort. Es war ein Mittwoch, irgendwann nach dem Mittagessen. Sie hat gerade das Wohnzimmer gesagt, ein Aufgab die sie immer noch gern selbst machte, auch wenn nicht sie Gefahr hasste. Stabgemert sich nicht Alter, und Evelyn gloppen an ein sabres Haus Eagle war Zusa. Ryan kam heran, Sonnenbrill knock auf Kopf den Halsen Enjun. Natalie folgt mitten im Gespräch mit jemandem über Bluetooth. Sie sprechen Zeus net gingen infak in Arvor Bay, als war sie die Putzfrau. Dan hilt Ryan in. Dret sich unsag Biel Ufig, hey des nicht chasti mal wenn du den Dyson benutzt kannst du ausleeren, wir haben Liut. Die dieses Wochenende den Platz in kommen. Evelyn blinzelt. Liut? Makler nur eingefer den Wirt zu bekommen, wait du. Sie startien an, du verkaufst das Haus. Kitchert, also sieht sie gefragt, ob zum Mann sieht. Noch nicht. Denke nur voraus. Muss all unsere Optionen erkennen richtig. Sie stand gerät unsere Optionen das war also sagt, du bist jetzt in Gas Mama. Es ist natürlich immer noch dein Platz, aber rechtlich nun du wait wie es ist. Ihre Hand wirst recht sich den Staubsauger griff. Sie sagt next schrie nicht. Winty nicht nur einmal. In dieser Nachtpack sie ihre Kleintasche wirklich. Sie nahm nicht viel mit, nur was sie brach. Dies Bibel Notizbuch. Zwei Kleider ein Paar Turnschuhen Ehring, den sie sieht Leonards Todd nicht getrigen hat. Aber immer noch in einem kleinen Butel neben ihrem Nachttisch aufbewahrte. Ryan fragt nicht, wohin sie ging. Natalie kigu merdes nicht. Sie hatten was sie wollten. Oder so dachten sie. Evelyn checked in einem Budget, Motel auf der anderen Seite der Stadt in der Ende eins Truck, stops und einer Tankstelle, die immer flackernd Lichter hat. Das Bet Nart, als sich hinsetzt, und die hiesen kuchet asma, aber es war ihres, und es war ruhig. Sie setzt sich in den winzigen Schreibtisch und net Notizbuch. Da war ein Nummer, die sie 14 Jahre lang aufbewahrt hat. Ju red einer Frau namens Doris. Die Frau her bei einer Non-Profit arbeitet, die Luteren Frauen bei der Navigation des Wohnungsrechts half. Doris hat einmal geholfen. Als een Meter in ihrer Mietermobili sie wegen eines Rollitungsproblems verkligen wollt sie holte die Nummer. Es klingelte einmal dan zweimal. Dan trennte sich die Verbindung. Sie siffest. Dan erinnert sich in C.J. Clarence, C.J. Bell, Leonards Fraund aus der alten Nachbarschaft ein Anwalt lange pensioniert, aber für als ein Peach und Doppelt so stir. Sie hat sich Jahren nicht mit dem gesprochen, aber sie griff trotzdem zum Telefon. Es klingelt 6 Mal. Bever ein Memu de Stimme entwertet. Des ist besser Jesus oder der Roger. Evelyn Lachelti, vielit ist es Bades, Evie, ich bin es. Ich muss mit der sprechen. Aber CJ brach net viel Beredung, den echte Fraund erinnern sich. Wenn jemand mit einem Auflauf nach deiner Operation auftat, hat auf ihnen Anruf wie diesen Juartet. CJ traf sie am Ende Chessen Morgen in einem Diner direkt in der I-20 Art von Ort, der immer noch Kaffee und Keramikbeckern serviert und jeden Hun, nannte Eagle ob CFU Foder 85 waren.
Sahat Olteros als say sich erinnert, weis in seinem Bart jetzt, Augen ein wenig glasiger, aber hat immer noch dieselbdig Bro und trockenen Humor, der Menschen dazu bracht, zweimal nachzudenken. Beaver sam ins Jesset Logen. Du seist aus Wadala, sagt und Rutscheid in die Kabione Jagenbur Evelyn ot Chelt. Guten Morgen och der, nam ihnen Schluck von seinem Kaffee Schwarz, Keen Zucker, Keen San, Gino way Leonard Fruher, Nagut, sagte CJ unstelt die Tas ab, Arzel mira als. Burspring next weecher leges in fact dar, also tat CS. C Erzi Hultium von den Formularen die Ryan C unterschreiben Leis. Wir die Schulzer Wechselt den Gas Kommentar Natalie die Makler die Falschen Ellie Cheln, CJ Arezu on einmal zu unterbrechen. Als sie fertig war, Länder sich Zurich und Leis einen Langen Sufser aus. Betrag dich, spielt dich aber macht einen großen Fehler. Was ist das? Vergus, woran Aufsag? Evelyn blickt auf Serviette. Ich habe direkt Bertragen CJ. Aber Unterschrift unter falschen Voraussetzungen bedeutet nicht. Das ist legal ist, besonders wenn du net vollständig informiert warst oder die Dokument falsch darstellte. Sie hab ein Augenbrau. Du denkst. Wir können in Vorgerit bringen. CJ grinst. Evie ich kannenti in im Schlaf Vorgerit bringen. Sie lachte aber es war nicht viel Humor darin. Ich bin UD CJ. Ich versuche nicht in zu erste Rennen. Ich will nur. Ich will mein Zuhause und ich will mich selbst wieder anschauen und mich nicht wie ein verdammter Narfu len. CJ nicke langsam. Dan lass uns in nicht erste Rennen. Lass uns etwas beibringen. Sie verbrachten die en chasten zwei Stunden damit, alles durchig hen. Was sie unterschrieben hat, in welche Daten sie sich erinnert. Die Jesperchi und die sie sich erinnern konnt. Evelyn hat das mest soeso in our Notizbuch geschrieben, nach bever sie dacht se wu wordes brochen. Juwenheit einer alten Krankenschwester, alles dokumentieren. CJ Ursaholier, was als nunchest zu erwarten war mit was für einem Anwalt a sie verbinden wort. Way sie ein Petition einreichen werden, zu untersuchen ob die Bertragung beter Gerich war und was zu tun war, wenn es vor Gerrit eskaliert. Dan sag demandum sonst Halt hat. Ich heb Geld, CJ, blinzelt. Du meinst ihn wenig Jespart, nein, ich mein ekits Geld. All vom Krankenhaus. 95 Millionen. CJ lies fast sein tas fallen Jesus, ich heb es nie anger hurt. Wolt nicht das Ryan as waits, wolt wirklich nicht das Jemand as wies. CJ schutelte langsam den Kopf. Du sitzt auf $9 Millionen und lavisest diesen jungen Kreis dich drehen. Ich wollte net das Geld die Art verändert, way ich in Liebe. Sagt sie komm über einem Flüstern. CJ antwortet nicht gleich, start sie nur und Dan griffer über den Tisch und berhört ihre Hand. Des tat es net, sagt veränderte sich ganz allein. Evelyn blickt aus dem Fenster auf die Autobahn in der Fern. Spiegelbild im Gusakater aus als sei sich fiu hulti, abgenutzt, net besit, aber rissig, way etwas, das fallen gelassen worden war aber sich wagert zu zerberchen. Sie dret sich zuru ke zu CJ. Ich will des richtig machen. Keen Drama Keen Kamaras, nur meinen Namen Zurke in meiner Tur. CJ nicket. Wir werden es schaffen. Aber es gab ein letztes Gespräch das Evelyn führen must. Bever die Amulet ver den Anna Rungen. Letzter Versuch nit mit dem Mann zu sprechen zu dem Ryan Jordan war, sondern mit dem Jungen. Und den sie sich erinnert. Evelyn rief nit Zorstan. Sie wusst wenn sie es Worada und Twitter auflegen oder Natalie für unsprechen lassen. Also taute sie infak auf, es war Spiedernachmittag, als seien die Einfort vor. Der Hof sah zuordentlich aus, als Jemand die Heckengerade genug getrimmt, ihnen fremden zu beeindrucken, aber nicht genug, echte Fürsorge zu zeigen. Ihre Begonien waren weg, sie klopfte einmal. Ryan antworteten Jim Shorts und einem Marken Hoodie, hielt einen Proteinshake. Sein Jesset spandy sech sobolder sie sah. Evelyn, was Max du Herr. Evelyn trat gerade genug vor, das die Fliegengeter sie Trenti. Ich brauch nicht viel von deiner Zeit,
Ich kam nur, it was zu sagen. Blick über seine Schulter zurücke, wahrscheinlich pro Fend, ob Natalie zu Hause war, Dan suft trat auf die Veranda. Sieh mal wenn des wegen des Hauses ist. Sie hab ein Hand. Lass mich fertig werden, hielt den Mund. Ich sag dich auf. Als is niemand sonst wollt. Nit will ich must net will ich der denken wollt. Ich tat as will ich ein kein sa, das Liebe brocht. Ich gab jeed uns. Ryans Augen flackerten aber bleib ruhig. Ich sa dich watchen. Ich gab Urlaub auf Schlaf seit meinen Körper. Ich gab alles für dich. Und ich leis dich nie einmal wie einen Gast in diesem Leben fühlen, sei mit ein Irkel Wareng. Und du vergeltest mir mit einer Unterschrift und einem geexelten Schloss, rieb sich den Nacken. Du hast unterschrieben, ma es war nicht so, also teddy ich, nenn mich nicht mehr wenn du es nicht so meinst, still sie, rich tiet ihrer.